topic. Now come back. I talk about a very important topic. Experimentally, it is also experiment. This is also experiment. ভালো করে খেয়াল করবে সেটা হচ্ছে এর আগে যে এক্সপেরিমেন্টগুলো আমরা করলাম they were very simple experiments. They were to prove whether rate increases or decreases. Okay? এরকমই শেষ। আর এখন যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা করতে যাচ্ছি সেখানে মেজারমেন্ট একটু বেশি আছে, শুধু বাবলস দেখে না, উইল মেজার হিয়ার, পারফেক্টলি মেজার করব এন্ড গ্রাফ করব এন্ড গ্রাফ স্টাডি করব। কি বোঝা গেছে? গ্রাফ স্টাডি করব। দিস ইজ ফার্স্ট থিং। দেন আরেকটা জিনিসও আছে, এটা পরে বলছি। So we just will carry out a reaction, and according to our syllabus we just will select the reaction which produces gas, which you already know: calcium carbonate and acid, hydrochloric acid. Calcium carbon hydrochloric acid reaction to give carbon dioxide. We actually reaction use that gives you carbon dioxide gas, and this time we'll collect the gas in a gas syringe. Very simple. Just you need a special set of apparatus. Okay, I show you. Unless I show you, you may not understand this clearly. This is a reaction flask. This is a reaction flask. You take here some what? Calcium carbonate first. Solid calcium carbonate. I write. First take solid calcium carbonate. Okay? And then here is a funnel. Here is the funnel. You see here funnel. Cap funnel. Understand what I mean with cap funnel? You can control the addition of the liquid. Funnel to add liquid. Here is hydrochloric acid. Okay, but here's the tab. You open the tab to pour the acid there, or you close it. So you have the control. Another use of the tab, which is here, gas. When gas produced here, if you close the tab, the gas won't pass through the funnel. Okay, it's an important use of the tab. Everyone understand? Just not only adding acid to the flask, this also prevent gas escaping. Okay, so this is useful. There should be tab. And another thing here, this is delivery tube. So here is the acid, hydrochloric acid, aqueous, hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid and container, reaction flask already containing calcium carbonate. Before you close it with cork, take some calcium carbonate. When the mouth was open, you take some pieces of calcium carbonate. Okay, so now set the apparatus and also set a gas syringe here. This is the gas syringe. The gas syringe is like syringe of injection. Injection syringe, right? But this is more flexible and little bigger in size. Understand? This is very flexible. Flexible means ki? When gas comes off here, here's a gas. The gas is here carbon dioxide, right? Carbon dioxide gas. Gas এর একটা প্রেসার আছে না? গ্যাস যখন প্রেসারাইজ করবে এই পিস্টনটা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাবে। ওকে, পিস্টনটা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাবে। Do you understand this? এটা কি ডিফিকাল্ট বলো দেখি? Is this difficult for you? Anybody? কারোর জন্য difficult? Here the container, simple, and calcium carbonate, adding hydrochloric acid. Take hydrochloric acid first, set the apparatus, then you will add hydrochloric acid. এখন hydrochloric acid add করব। So initially this will be here, okay, with no volume of the gas, zero volume of the gas. শুরুতে তো ভলিউম থাকবে না, জিরো হবে, রাইট? জিরো হবে। So when you add the acid here, acid will react with calcium carbonate, producing gas. You know the reaction, hydrochloric acid 2, and this reacts with calcium carbonate, giving you calcium chloride, carbon dioxide gas, and what? Just know. দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিক নাই, but just know that this produces carbon dioxide gas. অসুবিধা আছে? সবাই clear? Are you clear, everybody? Yes, sir. Okay. So এখন এইটা দিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে কি করব? Just this is apparatus. এক্সপেরিমেন্টে কি করব? এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা ইনফরমেশন কালেক্ট করব। ইনফরমেশন কালেক্ট করব কিভাবে? দেখো সবাই,
you need to have a table. You need to have a table to record the information. This is very simple, very simple. Don't worry. Here is time. Look, here is time. When time is 0, and what do you expect the volume to be there? What hobe? Volume of gas will be here 0, right? 0. After 2 minutes, what the volume you expect? আমি এখানে লিখি একটা কিছু 50 cm. In 2 minutes you get this volume. Time or volume গুলো আমরা আমাদের সুবিধা মতো নিচ্ছি. They are not the actual time, actual volume. Okay, 50 cm. And then get another 4 minutes. After 2 minutes, again after 2 minutes, what do you expect? বলো তো কত expect করো? 100 expect করো, এখানে হবে 90. 100 cm cube. No, it should be less than 90, less than 100. It would be less than 100. So this is an important point, a very important point to be discussed later in details. তারপরে এর সাথে বলে নেই একটু, when reaction proceeds, the rate gradually slows down. Most of the reaction gradually slows down when reaction proceeds. Slow any? In first 2 minutes you got here 50 cm cube. In second 2 minutes you got what? For the second 2 minutes কত পেয়েছি? 40 cm cube, not 90. 90 was all together. 90 is wrong. In second 2 minutes we got here 40 cm cube. বুঝা গিয়েছে? The first 2 minutes 50, second 2 minutes 40, কেন কম হলো না? What does it mean? Reaction rate slow হয়ে গেছে, clear? Reaction rate slow আরো কমবে, reaction rate slow হয়ে গেছে। যে কোনো রিঅ্যাকশনের রেট আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যায়। তোমরা কি বলতে পারবে রিজন ফর দিস? We already studied that. Reactant কমে যায়। So we got 5 factors না? এই 5 ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা ফ্যাক্টর দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে হবে। What is that? Yes, concentration. You have acid here, right? You have acid here and also have the calcium carbonate. When the reaction goes on, then acid reaction করছে। Acid reaction করছে, acid particle reaction করে প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে acid particle কমে যাচ্ছে। তার মানে কি? Concentration of acid decreases. That is a concentration of acid decreases. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? You know, if concentration decreases, rate must decrease. ঠিক আছে? ঠিক আছে? Rate concentration বাড়লে রেট বাড়ে না? Concentration বাড়লে রেট বাড়ে because particles are close, a greater frequency of collision. We learned this. And here you get the opposite. Concentration gradually decreases. Reaction react করছে. Excuse me, to explain this, to answer this type of question, use the word concentration. This is better than you say particles reactant কমে যাচ্ছে। Chemistry language এ বলবে, understand? যেহেতু মার্ক স্কিম আছে একটা। So say concentration of the acid. Don't say concentration of the calcium carbonate. That's solid. Concentration of the acid কি হবে? Gradually decreases. The frequency of collision decreases, rate decreases. We're clear? We already know this factor. So why right? concentration of acid? হ্যাঁ Sir, why concentration acid? আমি তো বললাম কনসেন্ট্রেশন কেন ডিক্রিজ করে। কনসেন্ট্রেশন ডিক্রিজ করে, হিয়ার ইউ গট দ্য অ্যাসিড হিয়ার, রাইট? অ্যাসিড হিয়ার, এবং অ্যাসিড তো রিঅ্যাকশন করছে। রিঅ্যাকশন করলে অ্যাসিড কমে যাবে না? রিঅ্যাকশন করবে যে সে কমে যাবে না? তো রিঅ্যাকশন করে কমে, ডু ইউ থিংক দ্য ভলিউম উইল ডিক্রিজ অর কনসেন্ট্রেশন উইল ডিক্রিজ? হোয়াট ইজ হ্যাপেন? What is happening here? Concentration will increase. ভলিউম কিন্তু কমবে না, ভলিউম অলমোস্ট সেম থাকবে। একটু কমতে পারে, অলমোস্ট সেম থাকবে। কারণ ভলিউমটা কিসের বলো তো দেখি? ভলিউম অফ ওয়াটার। আই সে অ্যাসিড। অ্যাসিড মানে কি? পানিতে অ্যাসিড, রাইট? অ্যাসিড বেস সল্ট পড়েছি না আমরা? কম্পাউন্ড অ্যাকুয়াস সলিউশন। তো এটা পানিতে অ্যাসিড আছে। সো পানি তো রিঅ্যাকশন করছে না, রাইট? পানি তো রিঅ্যাকশন করছে না, করছে? কে রিঅ্যাকশন করছে? অ্যাসিড পার্টিকলস dissolved there. Acid particles ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওখানে, তারা রিঅ্যাকশন করছে, তারা কমে যাবে। সো তাদের কনসেন্ট্রেশন কমে যায়। ক্লিয়ার? সো নাও গেট হিয়ার। সো আমরা যদি এই রেজাল্টে আসি, এই রেজাল্টগুলো বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার? ডিফিকাল্ট না ইজি? At this time in 6 minutes, after time 6 minutes, what would happen? বলো। 30. At 30 cm cube, 120, and 08, 130, and 10, 130, 12,
say 132, 12, 132. Look at the changes last. পরে চেঞ্জ গুলো খেয়াল করেছো? পরে চেঞ্জ গুলো খেয়াল করেছো কেমন হয়েছে? মানে এই ডিফারেন্সটা আরো কমতে কমতে একবারে ইকুয়াল হয়ে গেছে, বিকজ রেট স্লোজ ডাউন এন্ড अगेन স্লোজ ডাউন। যত রিঅ্যাকশন প্রসিড করবে রেট তত স্লো ডাউন হতে থাকবে। স্লো ডাউন প্রথমে হয়েছে, পরে আরো বেশি হবে, স্লো হতে হতে একবার থেমে যাবে। রিঅ্যাকশন উইল স্টপ দেয়ার। রিঅ্যাকশন কি স্টপ করেছে? what you see here, রিঅ্যাকশন কি থেমে গেছে? থেমে জানে কিভাবে বুঝলো থেমে গেছে বলো? Yes, 132 and 132, right? 132 on 10th minute you got 132 cm cube. On 12th minute you still got 132 cm cube. The last 2 minutes কতটুকু গ্যাস তৈরি হয়েছে? কোনো গ্যাস তৈরি হয়নি, right? No gas produced in the last 2 minutes. তার মানে কি reaction was over. কখন রিঅ্যাকশন শেষ হয়েছে বলো দেখি? Approximately on 10 minutes, right? সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? Everybody clear? Yes, sir. Everybody clear, right? Yes, sir. Okay. তাহলে আমরা এখন কি করব? গ্রাফ ড্র করব। গ্রাফ ড্র করতে পারবে? তোমরা কি can you estimate a graph on this volume versus time? Yes. গ্রাফ ড্র করতে পারবে কিনা? পারবে? Okay. So এদিকে এগিয়ে নিয়ে আসি। This is a graph here. Here is volume of gas. Volume of gas, right? And here is time. Volume of gas and time. This is a graph. কেমন হবে বলো দেখি? Start at 0, right? Graph 0 তে শুরু হবে না? 0 তে শুরু হবে? এই 0. তোমাদের গ্রাফ ড্র করা এত উইক কারো মানে ম্যাথে তোমরা কি করো বুঝি না। You supposed to learn this in math teacher. তারপরে একটু একবারে অনেক লাভ দিল, হ্যাঁ, তারপরে একটু কম দিবে, কম কম। Understand how there changes? How the change you got? কি চেঞ্জটা বুঝেছো সবাই? Everybody see the change? Okay. At the beginning, this is very steep, right? Then it slows down. Slows down. এরকমই হবে। প্রবলেম আছে, এটা বোঝা যায়? This should start from 0, 0. এখন কখন রেটটা সবথেকে ফাস্ট দেখা যাচ্ছে বলো দেখি? When is the rate fastest? It's at the beginning. যত স্টিপ হবে তত ফাস্ট। একটা গ্রাফ যত স্টিপ হবে তত ফাস্ট রিঅ্যাকশন। At the beginning, when this reaction starts, you can say first few seconds or at the beginning. Because কেন ফাস্ট বলো দেখি? অল্প সময়ে অনেক গ্যাস তৈরি হচ্ছে, right? Understand? Do you understand with this graph? Yes, sir. In a small time, you are getting large volume of the gas produced. তাহলে রিঅ্যাকশন ফাস্ট হচ্ছে না? হ্যাঁ, ফাস্ট। এখন কেমন হচ্ছে বলো দেখি? How is that? Rate কেমন? In long time, you get a small volume of gas, reaction slow. And how is here? এখন কেমন? Last rate is 0. 0. So reaction stop there. Reaction stop there. বুঝে গিয়েছে? So everybody understand the graph? A graph Yes, draw. sir. Yes, sir. First, you need to understand how we carry out this experiment. এই এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করলাম এটা বুঝেছো তো? এই যে এটা experiment to collect gas. This is here how to collect gas and record the volume at regular intervals in the graph, in the table. Okay, on every 2 minutes you get here the volume in the gas syringe and record accordingly. এবং finally আমরা এটাকে কি করব? ড্র করব, গ্রাফে ড্র করব। ঠিক আছে, ড্র করব। Here is time, here is the volume of gas and best fit line with cross, must draw with cross দিয়ে ড্র করব। ডট দিয়ে করো, অনেকে করবে না, ক্রস দিয়ে করবে। সবাই বুঝেছি? এভাবে করতে পারবে সবাই? সবাই পারবে? Okay, now few more things on the graph. আর কয়েকটা জিনিস দেখাবো আজকে গ্রাফের উপরে, and next day in the next class আমরা আবারও এই গ্রাফ করব, সেটাতে আরেকটা জিনিস করব, another thing we will
উইল গেট দেয়ার। সেটা হচ্ছে আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই রিঅ্যাকশনের একটা ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি, when is the rate fastest and when rate is slow, এটা পেয়েছি গ্রাফ দেখে। পারো? সবাই পারবে তো? গ্রাফ দেখে এটা আমরা বুঝতে পারবো যে ফাস্টেস্ট, স্লো ডাউন এন্ড স্টপ, ফাইনালি স্টপ। নাম্বার 2, সেকেন্ড ইনফরমেশন, দিস ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন হিয়ার। এখান থেকে এক্সপেরিমেন্ট থেকে ওই এক্সপেরিমেন্টাল গ্রাফ থেকে তোমাকে এস্টিমেট করতে হবে রেজাল্ট, এই গ্রাফের আলটিমেট রেজাল্ট। আলটিমেট রেজাল্ট কি জিনিস? এখানে গ্যাসের ভলিউম কতটা তৈরি হয়েছে সেটা, what volume of gas was produced in the experiment there, এস্টিমেট করা যাবে? পারবে তোমরা? পারবে? Yes, sir. And what was the time taken to finish the reaction? This is another point. এই দুটো ইনফরমেশন এখান থেকে বের করতে পারবে? রিঅ্যাকশন শেষ সময় এবং ওই at that time what the volume, that's the maximum volume of gas was produced, that you can issue estimate. পারা যাবে কিনা বলো দেখি। সবাই পারবে? সবাই পারবে? everybody so now get this, আমরা একটা পয়েন্ট সেট করব, একটা পয়েন্ট সেট করব, this is maybe this is the point, maybe this is here the point. যখন এই গ্রাফ যে স্ট্রেট হয়ে গেছে আর রাইজ করে নাই, this will never fall without experimental error. যখন গিয়ে দেখবার স্ট্রেট হয়ে গেছে সেখানে আমরা একটা পয়েন্ট বের করব, আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি? পয়েন্টটা আইডেন্টিফাই করব। এখন এখান থেকে সোজা লাইন টানবো এখানে, this gives you time to finish the reaction. এখান থেকে এই পর্যন্ত যে টাইমটা এসছে, that's the time taken for the reaction to finish. পারবো তো এই টাইমটা এস্টিমেট করতে? জাস্ট ইউ নিড টু সিলেক্ট এ পয়েন্ট হিয়ার, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর ভলিউম যদি বলে what volume of gas produced in the reaction, তাহলে এই পয়েন্ট থেকে যাবো এইদিকে, রাইট? এই দিকে যাবো, এই এক্সিসের দিকে যাবো, এই যে এখানে ভলিউম। বলো, কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো কোশ্চেন? জাস্ট পয়েন্ট থেকে এইদিকে এদিকে একদিকে দেবে, একদিকে দিচ্ছে ভলিউম, what volume of gas produced there, আর একদিকে দেবে what time is taken to stop the reaction. এই দুটো ভ্যালু ইন পারবো। নাম্বার 3, another thing, half life, যদিও তোমাদের ও লেভেলে হাফ লাইফ কথাটা এখন পর্যন্ত এক্সামে আসে নাই এখন পর্যন্ত, তারপর আমরা বলি হাফ লাইফ, or could be এভাবে আসে, যেভাবে আসে, written as time taken to finish half of the reaction. কথাটা বুঝেছো? নিশ্চয়ই অনেকে খেয়াল করে নাই। একটা রিঅ্যাকশনের টাইম কত লাগলো, this is the time, maybe we consider this was the time, maybe 10 minutes, maybe 10 minutes. তাহলে এই রিঅ্যাকশনের অর্ধেক শেষ হতে কত সময় লাগবে? 5 minutes. So this is wrong. This is wrong. Anybody can guess what time should be taken there? This is not half of the time. This is not half of the time. This is the time. I say this is not half of the time. This is the time taken for half or 50% of the reaction. দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে? আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্স? আমি এক্সাম্পল দিই, লাইভ এক্সাম্পল দিই। ধরো এখান থেকে তুমি দৌড় দিয়ে রাইফেল স্কোয়ারে যাবে, তোমরা যারা বয়লার টাইপের আছো তারা দৌড়লে মারা যাবে, যদি কেউ পারে আর কি, এখান থেকে দৌড় দিয়ে রাইফেল স্কোয়ারে মানে চলে যাবে। হ্যাঁ, even in 10 minutes time, suppose someone does this 10 minutes time, তাহলে হাফ অফ দ্য টাইম কত বলো তো? what is the half of the time? 5 minutes. This is called half of the time. And I talk about another thing. This is here distance. মনে করো ডিস্টেন্স আছে এখানে 4 মাইল, 4 কিলোমিটার। Suppose here is a 4 kilometer distance. Suppose this is not, but suppose 4 kilometer distance. বুঝে গেছে? তাহলে 2 কিলোমিটার যেতে তার কত সময় লাগবে? This is the time for half of the job done. অর্ধেক কাজ করতে কত সময় লাগবে? বুঝে গিয়েছে? দুটো কিন্তু একই জিনিস না। Do you understand the difference? Half of the time, পুরো টাইমের অর্ধেক সময়, আর যে অর্ধেক কাজের টাইম কত লাগবে? This two are not same.
কেন নট সেম সেটার কারণ হচ্ছে তুমি যদি এখানে দৌড় দাও জোরে দৌড় দেবে প্রথমে ইউ আর এনার্জেটিক ওকে সো ইউ আর রানিং ফাস্ট রাইট তুমি 2 কিলোমিটার তাড়াতাড়ি চলে যাবে বিকজ ইউ আর রানিং ফাস্ট আফটার 2 কিলোমিটার ইউ আর টায়ার্ড রাইট so you will run slowly right then next 2 kilometer you will need more time right দৌড়ে নিন তো জীবনে এখন বুঝবো কি করে এরকম কেউ থাকতে পারো next 2 kilometer you need more time so together you need 10 minutes time maybe half অর্ধেক যেতে তোমার 4 মিনিট সময় লেগেছে সাপোজ অর্ধেক যেতে তোমার 4 মিনিট সময় লেগেছে আর বাকি অর্ধেক যেতে কত সময় লেগেছে 6 minutes together is 10 minutes তাহলে first half job for first half time distance যেতে কত সময় লাগলো 4 minutes this is the time taken for half of the job again this is the time taken for half of the সবাই শুনছো কিনা জানি না this is the time taken for half of the job অর্ধেক কাজ করতে 4 মিনিট সময় লাগবে and total time is 10 minutes and what is the half of the total time 5 minutes তাই দুটো এক জিনিস হলো না হলো এক জিনিস okay this is here so when the reaction takes 10 minutes to be finished so if you think that half of the time this is 5 minutes এখন দেখো তো half 5 minutes দেখাও এখানে 5 minutes if you think the middle this is wrong I show অর্ধেক না মাঝখানে হবে না হবে কিনা মাঝখানে এখানে মাঝখানে সোজা চলে যাও দেখো সোজা চলে যাও দেখছো কতটুকু ভলিউম তৈরি হয়েছে at this time 5 minutes এ 5 মিনিটসে কতটুকু ভলিউম তৈরি হয়েছে দেখেছো অর্ধেক ভলিউম হয়েছে অর্ধেক ভলিউম না আরো বেশি অনেক বেশি অর্ধেক ভলিউম না অনেক বেশি ইউ আর ক্লিয়ার আর ইউ ক্লিয়ার নট হাফ ভলিউম ইটস ভেরি ক্লোজ টু দ্য ফুল ভলিউম কারণ কি কারণ রিঅ্যাকশন খুবই ফাস্ট হয় তাহলে হাউ টু এস্টিমেট দ্যাট বলো কিভাবে করব সেটা হচ্ছে সিম্পল দেই আসল কথা দেই এতক্ষণ না শুনলে না বুঝলে এখন আবার অ্যাটেনটিভ হও ভেরি সিরিয়াস টোটাল ভলিউম কত মেবি 100 আই রাইট কত জানো এখানে ছিল তো সামথিং 132 আই রাইট টোটাল ভলিউম দিস ইজ টোটাল জব টোটাল কাজটা হয়েছে এখানে এর অর্ধেক কত বলো and this is certainly at the middle right এই দুটো পয়েন্টের মাঝখানে হবে না this is 0 and this is 132 this is at the middle right middle ঠিক আছে মিডল এখান থেকে আমরা গ্রাফে চলে যাব go straight to the graph গেলাম গ্রাফে পয়েন্টে টাচ করলো এখান থেকে সোজা নিচে নামবে এই যে পেয়েছি কি পেলাম বলো দেখি টাইম this is the time এইটুকু হচ্ছে হাফ লাইফ এই বুঝে গিয়েছে একটা রিঅ্যাকশন পুরো শেষ করতে এত সময় লাগলো আর রিঅ্যাকশনের অর্ধেক শেষ করতে which means this gives half of the volume it's only 2 minutes time maybe কথা বুঝে গিয়েছে and this happens in most of the reaction বেশিরভাগ রিঅ্যাকশনে এই জিনিসটাই হয় সবাই ক্লিয়ার হয়েছে বেশিরভাগ তাহলে কিভাবে হাফ লাইফ এস্টিমেট করলাম খেয়াল করেছো টোটাল চেঞ্জ দেখবো বা টোটাল হাফ দেখবে তার মাঝখানে পয়েন্টে যাবো মাঝখানে পয়েন্ট থেকে গ্রাফে যাবো গ্রাফ থেকে নিচে নামবো যে টাইম দেবে সে দিস ইজ দা হাফ লাইফ উই আর ক্লিয়ার এভরিবডি Yes. ক্লিয়ার না Yes, sir. ওকে সো দিস ইজ an important lesson কিছুটা এক্সপেরিমেন্টাল এবং এগুলা তোমাদেরকে ভালো করে বুঝে তারপরে ওয়ার্কশিট করতে হবে ওয়ার্কশিট করার সময় আমি হেল্প করব তোমাদেরকে দেন ইউ উইল গেট देम তো নেক্সট ক্লাস আরো ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে নেক্সট ক্লাস শুরু করব ওকে নেক্সট ক্লাস আরো ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে শুরু করব আশা করি নেক্সট ক্লাসে এই টপিক শেষ হয়ে যাবে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম and in the graph we estimated few things in the graph. One, the time taken for the reaction, okay, the total time for the reaction and total volume of the gas produced in the reaction. And then another thing we got there, half-life. Okay, what the time required to half of the reaction, for half of the reaction অর্ধেক শেষ হতে কত সময় লাগে এইটা আমরা এস্টিমেশন করেছিলাম একটা রিঅ্যাকশন অর্ধেক শেষ হতে কত সময় লাগে এটা এস্টিমেশন করেছিলাম
Another thing, we analyze, if you analyze the graph, we get when the reaction is fast. And this is at the beginning. Because at the beginning, you have large concentration of reactants. Concentration beshi thake, frequency of collision is also high, and that gives high rate of reaction. As reaction proceeds, concentration decreases. When concentration decreases, rate decreases. That we got there. Initially, at the beginning, concentration is high, and we also get this in the graph. Concentration is high. In the middle, reaction slows down, and ultimately reaction stops. Okay, the graph was on what? The graph was on volume. Addition volume. And today we have another experiment, similar experiment. And this time we'll measure the mass change. Understand? In some gases, in some reactions, gas produced, and we let the gas escape. Gas let the gas escape. And mass will decrease. Can a mass decrease korbe? Suppose here, let's say you get reaction mixer. Maybe hydrochloric acid, and maybe the other is calcium chloride, calcium carbonate. Okay, if these two reacts here, gas produced. Which is the gas produced here? The reaction carbon dioxide. The gas will escape. And what would happen to the mass of the content? All the contents. Mass decrease korbe na? All the contents together, mass will decrease. Right? Mass cannot decrease korbe, gas kome jacche. Okay, এই যে mass কমবে, suppose 2 gram mass কমলো, এই 2 gram আসলে কিসের mass? Mass of which substance is that 2 gram? হ্যাঁ, কিসের mass কমলো? ক্যালসিয়াম কার্বনেট mass কমবে কেন? কিসের mass কমলো? Nobody knows this. Solution বিকারের একটা आंसर হচ্ছে না। এটা তো দেখে বোঝা যাচ্ছে কিসের ম্যাথ কমবে। এটা বলতে না পারা কিন্তু এটা খুব মানে কমন সেন্সের সমস্যা। এটা কেমিস্ট্রি না কেন? এটা কিন্তু কেমিস্ট্রি না যে তোমাকে কেমিস্ট্রি জেনে কিসের ম্যাথ কমছে এটা বলতে হবে। Look at this and simply understand that ম্যাথ কিসের কমছে। আমাদের কমন সেন্স খুব দুর্বল। রাইট? এবার শোনা। Online, the mass will decrease. Sir, gas or mass? Yes, gas, mass of the gas, right? Mass of the gas. That's the right answer. Ekdom peyechi on. So here the reaction mixer was together, and these particles, gaseous particles, they were also in the reactants. Shabgula reactant er moddhe chilo. They were all together as reactants. Reaction hocche just some particles. Which are the particles? Gaseous particles leave the reaction mixer, and ultimately and gradually mass will decrease. যতটুকু mass কমছে পুরো massটাই হচ্ছে কিসের? কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের। এই গ্যাসটা চলে গেল বলে massটা কমে গেছে। If this is sealed container, গ্যাসটা যদি চলে যেতে না পারে তাহলে mass কমবে? Mass কমবে না। So simply you should be able to understand this mass of the gas. So we can monitor mass here. This is a balance. Think that this is a balance. Balance is to measure mass of the reaction mixer. Basically, mass loss is a loss in mass, and this is of the mass of carbon dioxide. ঠিক আছে? সবাই clear? আস্তে আস্তে কি হবে? mass কমবে. And if we record in a table, record the information in the table. Suppose this is the time. This is time. When time is 0, 0, you may get a mass. Is that 0? No. This is, I write, mass of total content. I write total content. So what should be the mass? 0? No, because it's a reaction mixer, all of them together. Okay? So this may be here 400 gram. I write. Suppose. Could be any, I write here 400 gram. And after some time, maybe after 2 minutes, and we get here, suppose here 399. কতটুকু কমলো বলো দেখি?
1 gram. Onic fast reaction. 1 gram. 1 gram. Okay, 1 gram. Now, after another minute, কত হবে? 300 বলো দেখি কালকে আমরা আগের দিন করেছি এরকম সিমিলার একটা এক্সপেরিমেন্ট টোটালি রং কত হবে 98.5 yeah 98.5 so this time first minute first এটা 4 minute this 2 minute করে দিয়েছি first 2 minute এ ম্যাথ কত কমলো 1 gram second 2 minute এ ম্যাথ কত কমছে 0.5 gram so কম কমবে right 0.5 হোক বা অন্য কিছু হোক কম হবে then after 6 and this will you will get 398 point what do you get কত আশা করি 0.5 কমেছে এখানে আর এখানে কমবে 0.5 এর থেকে কম 3.3 ধরে 0.3 point between these two 1 gram between these two 0.5 gram between these two what do you get 0.3 gram এভাবে কমবে gradually after 8 minutes you get here 398.0 and after 10 minutes 398.0 ঠিক আছে স্টেবল হয়ে গেছে আর কমছে না কেন কমছে না reaction was finished reaction was over right reaction শেষ তো এরকমই তো লাস্ট ক্লাসে আমরা we got another experiment like this but there we have collected what gas series এ gas collect করেছিলাম right gas series এ আমরা লাস্ট ক্লাসে gas collect করেছিলাম and today we don't collect anything তাহলে এই যে mass কমছে এটা mass পুরোটাই কিসের mass of the gas so now we draw the graph here is that was volume now here is mass of the total content remember mass not only mass of the gas mass of the total content gas এর mass কিভাবে পাবো বলো দেখি you estimate mass of the gas subtract if subtract that is there if you multiply subtract these two you get 1 gram এই 1 gram হচ্ছে গ্যাসের mass subtraction না করলে এখানে পারা যাবে বুঝে গিয়েছে because you get whole content okay so here is time আমরা at the beginning when the time is 0 you get a large mass right large mass is 400 gram highest আগে গ্রাফটা শুরু হয়েছিল when we collect the volume of gas গ্রাফ শুরু হয়েছিল 0 থেকে now it starts at 400 right 400 এরপর একটু কমবে right কমবে না কমবে like this কমলো এরপরে again কমবে again but আর কমছে না this will be like this somewhat like this আমি গ্রাফটা একটু বড় করে আরো ক্লিয়ার করে ড্র করতে চাই showing sharp things এরকম actually হবে না হয়তো বা but it's still there okay so we draw here a best fit line curve best fit curve okay now this is finished it's finished গ্রাফ পেপারে করতে হবে নাকি র্যান্ডমলি করব graph paper and available এর জন্য এই গ্রাফ দেখা যায় না আর কি will be drawn there okay না কম দেওয়া থাকে না ওটা তো তোমার ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করে নিতে হবে গ্রাফ থেকে ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করা যায় হ্যাঁ এনি 10 ইউনিটস কে যে কোনো ভ্যালুতে নেওয়া যায় ওকে সবসময় 0.1 কেন নেবে 10 কেন নেবে 10 কে 100 এ নেওয়া যায় 10 ইউনিটস কে 100 এ করা যায় সো এনিওয়ে so you supposed to learn them drawing graph in math class right chemistry class এর কাজ না তারপরে when required will try to help you আর then available এই গ্রাফ ড্র করতে হয় না understand আমাদের this may be drawn you may get this draw করাই আছে এরকম গ্রাফ ড্র করা আছে and then the next thing so আগে একটা কথা বলি তো লাস্ট ক্লাসে আমরা যে গ্রাফটা পেয়েছিলাম this was like this right do you understand remember that this was volume of gas and this was time in the last class we got this graph okay and there we got at the beginning the graph is very steep okay the graph is very steep at the beginning then this is slow and they stop here at certain point the reaction stops এখান থেকে এই ইনফরমেশন গুলো আমাদেরকে পেতে হবে
Okay, so when is the reaction fastest? You see the graph, when is the reaction fastest? Bolo. This is Steeper. at the beginning, right? It's At the more beginning, steep. because very steep. Khub khara. Steep মানে খুব খাড়া, okay? That's the beginning. And then at the middle, reaction is slow, again slows down, again slows down, ultimately stops. So you need to find the time when the reaction stops. পারা যাবে? Can you estimate the time from the graph? A graph দেওয়া থাকবে তোমাকে বলছে যে so estimate the time when the reaction is over, just over. পারা যাবে? Takes time to finish the reaction. This is here, maybe this is the point here when you get the line just becomes straight. Line is straight. Okay, no more fall in the graph. এই পয়েন্টটা পেলাম, এই পয়েন্ট থেকে এখানে আসবো, this is the time. This is the time for the reaction. Clear? This is time for reaction. And from the graph, can you estimate the total change of the reaction? Total change মানে কি? Which thing changes here? Mass. Total mass কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে পারা যাবে? Estimate করা যাবে? From the graph? From the value you can subtract first value. From first value you can subtract the last value to get the total change in mass. That is the mass of the gas. এখন এটা if this is not there, if you have just graph থেকে করা যাবে? Graph থেকে এটা করতে পারবে? Graph থেকে করতে পারবে? And how is that? বলো দেখি। This is the point we identified. This is the point when the reaction stops. এখান থেকে যেতে হবে কোন দিকে? Y axis. So this you get here. It certainly gives a value, right? It's a value আছে, and you started here. 8 difference. This difference. What is the difference? Mass. And this is the mass of the gas. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? This is the mass of the gas. Clear? কোনো প্রবলেম আছে? অন্য কিছু ভাবছো? Just suppose I show something, you think এটা তো অনেক ডিফিকাল্ট তখন আর মাথায় ঢুকবে না, বুঝে গেছে? তো এটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম। এই প্রবলেমটা পজিটিভ থাকতে হবে, যারা পজিটিভ তারা অনেক বেশি। Understand? So this we get initial and this is final. After this, no more fall is there, and this we get from the point when the reaction stops. And this point gives you two values: one, the time taken for the reaction; another is the total change. Okay, total subtract করে করতে হবে। And last day, last class we got a point, and this also gives the time taken for the reaction, but this was with volume, and this point also gives you the volume of the gas produced. Okay, এখানে subtraction করার কিছু নাই because the graph started at 0 and the value, this value is directly the volume of gas. আর এখানে 0 তে শুরু হয় নাই, so subtract না করলে এখানে massটা পাওয়া যাবে না। We are clear? So then another thing, what other thing we got there? Half life. Okay, what time it takes to finish the reaction? এখানে দেখো, look at this, started at 0 and we got here at 8 minutes. Right? 8 minute reaction শেষ হয়েছে. Maybe this is 8. Yeah, right, 8 minutes. Reaction was finished. এখন বলো half life কত? And it's not 4 minutes, right? It's not 4 minutes. It's not 4 minutes. It should be more than 4 minutes, right? It should be more than 4 minutes, right? সবাই বলছে, অনেকে বলতেছে more than, yes বলতেছে। So I'm checking you. চেক করছি যে তুমি চিন্তা করতেছো কিনা, না আন্দাজি হলো yes. Sir, So it should be, of course, should be less than 8 minutes. Okay, how is that? আমরা কিভাবে estimation করব? This is the total change, right? This is the total change. To estimate half life, you first need to know the total change. This is the total change. এর অর্ধেক কতটুকু আমরা এই গ্রাফ থেকে বের করতে পারবো না? This should be at the middle, midpoint, right? এই পুরো লাইনের মাঝখানের পয়েন্ট বের করলাম, midpoint. Identify the midpoint between first reading and the last reading. Okay, y axis এখান থেকে। তারপরে এখান থেকে আমরা কোথায় যাব বলো দেখি? From this point you go to the curve and you get here a point. এই পয়েন্ট থেকে নিচে নামতে হবে, just go straight. এখানে যে ভ্যালুটা দেবে সেটা maybe এটা 1 minute, maybe this is 1 minute. Look, the reaction takes 8 minutes and the half life is only 1 minute. Reaction কিন্তু এরকমই। Okay, reaction মানে এরকমই 1 মিনিটেই অর্ধেক রিঅ্যাকশন শেষ হয়, আর বাকি অর্ধেক রিঅ্যাকশন শেষ হতে কত টাইম লাগে? 7 minutes. And this is normal, this is rational. Reaction হ্যাঁ কি জন্য নিতে হবে বলতেছো? বুঝতেছি।
half. Okay, you need to know the total change. Total change. Here the graph starts here, and you get when the reaction stops. The reaction stops. This gives time when the reaction stops, and also give the last volume, last mass, lowest mass. Okay, lowest mass of the content in the experiment, lowest mass. And when you subtract these two, you get the total change in mass. So this is the total result in the reaction. And when you say half-life, I mean half of the change. So this is the total change. Total mass decreases. And half means middle point of this midpoint of this. Clear? Midpoint of this. And from midpoint, you get this time. This is half-life. Are you clear? Reaction প্রথমে অনেক fast হয় because concentration is high, very high, and frequency of collision is very high. Okay, so these two together gives the highest frequency of collision and the rate of reaction. I'm sure we clear হয়েছে? কোনো question? This is not rational. This is not rational. তুমি কেন expect করো the reaction to speed up? কারণ reaction করে কি? Reactants, right? You start, look at this. You just have the reactants. এখানে কি কি আছে? Acid আছে and calcium carbonate আছে. These two are reacting. When these two are react to convert into products, তখন gradually এটার amount কমে যাবে না? কি কমে যাবে? Solidটাও ছোট হয়ে যাবে. Solid যদি if the solid gets smaller, solid এর surface area ছোট হয়ে যাবে. That means reaction slow হবে. And the acid particles reacting with the solid particles. তাহলে acid particle concentration কমে যাবে, right? তাহলে when concentration decreases and also the size of the particles decreases, then reaction will slow down. So কিভাবে reaction fast হবে? Catalyst. So catalyst is মাঝখানে দেওয়া হয়. She says if in a reaction if we add catalyst at the middle, what would happen? So reaction will be like the same. At the beginning, highest rate, and reaction will slow down gradually. Now, when it slows down, it's slowing down. You are adding catalyst, then you get a peak. Suddenly, a peak দেবে, বেড়ে যাবে, আবার slow down হওয়া শুরু করবে। বুঝে গিয়েছে? But in one way, this happens. The reaction rate increases. সেটা তোমাদের জন্য না, এজন্য বলতে যাচ্ছিলাম না। অটো ক্যাটালিস্ট বলতে একটা জিনিস আছে। Reaction auto catalyst bolte hai. A product, the reaction produces a product. The product is not a product only, it also catalyzes the remaining reaction. ওই প্রোডাক্টটা আবার এটা জানার দরকার নেই, জাস্ট লিভ ইট। সো এজন্য বললাম তো চোখ ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে, কারণ দিস ইজ নট ফর ইউ। এজন্য তোমাদের সিলেবাসে অটো ক্যাটালিস্ট দেওয়া হয়নি, দিস ও লেভেল ক্লাস না। So we expect generally that rate of the reaction will slow down with time. Okay? And half-life is very little compared to the full life. বুঝে গিয়েছে? So this happens there. আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? And from the graph, what do we estimate? কি কি শিখছি? From the graph, you know when the reaction is fast, very fast, when the reaction is slow, and when the reaction stops. And on third point, when the reaction stops. From the third point, you can also estimate total change. Total change means that could be the volume of gas or mass of the gas. And another thing, total time taken for the reaction. And number 4 is the half-life. We can estimate half-life from the reaction. এগুলো হচ্ছে গ্রাফের ইউজ। আমরা ক্লিয়ার সবাই? So these are the uses of the graph. আমরা ক্লিয়ার সবাই? Okay. So I rub this. Yes, sir. Now better is you should watch the video again. For most of you, if you watch the video again, video is uploaded together. Okay? If you watch the video again, কারো কাছে একটু স্লো থাকে, তার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। Understand? So আমরা এখন another topic, we are moving to another topic. This is double experiment, parallel experiment. This part is now for parallel experiment. In the last class and today we discussed the single experiment, a single reaction that produces gas. You may estimate the gas and draw the graph. Okay, time versus volume of the gas, or time versus mass change of the gas. Clear? That was the graph. So একটা experiment is low. The result for a single continuous reaction. Single
but continuous reaction at different times we estimated there. Aske jeta korbo, 2 different experiments simultaneously. Today will be 2 different experiments simultaneously. What is that? Similar reactions like the previous one. এরকম দুটো রিঅ্যাকশন একসঙ্গে করব। Understand? দুটো রিঅ্যাকশন একসঙ্গে করব, দুটো আলাদা রেজাল্ট করব, and we'll draw the results on the same graph and we'll compare the curve or graph. So this is a comparative study for 2 different reactions with 2 different rates. You know, we have reasons to have different rates. For temperature, when temperature is different, you get different rate of the reaction. When concentration is different, you get different rate of reaction. When a catalyst is used or not, you get different rate of reaction. When particle size is there, particle size smaller or bigger, you get there different rate of reaction. So আমরা এখানে দুটো reaction করব. We carry out 2 reactions. One is faster, another is slower. Okay, one is faster, another is slower. Just changing one of the conditions. একটা condition change করে একটা reaction করব faster, আর একটা করব slower. And we'll use same amount of reactants. Excuse me, amount of reactant same করব. Amount of reactant same মানে বুঝো তো? Product will be also same. Products depend on reactant, right? Product depend on amount of reactants. If you have in 2 reactions, you start with the same amount of reactants, ultimately you will get same products. Do you understand this? If 2 gram zinc added to hydrochloric acid, 2 gram zinc added to hydrochloric acid, you will get gas, hydrogen gas. Okay, and again, if another reaction, in another reaction, if 2 gram zinc added to hydrochloric acid, what would be the volume of gas? Same na? Same hobe na? Keno same hobe? Because you're still using 2 gram. If you're using 2 gram zinc to react with hydrochloric acid, in both cases, hydrochloric acid is excess. Excess মানে পুরো zinc reaction করবে। বুঝে গেছে? So I'm talking about 2 reactions. Maybe one of them is faster. হয়তো একটা টেম্পারেচার বেশি, অথবা কনসেন্ট্রেশন বেশি, অথবা পার্টিকেল সাইজ স্মলার. Maybe one reaction is faster than other. তাহলে আমরা comparative graph পাবো. In that case, we'll get comparative graph. I'll show you. So I draw again. This is a container for the reacting flask. Okay, there we got in last class. Cork. First, you take some what? Solid, maybe zinc or maybe calcium carbonate. I like calcium carbonate very much. You understand? প্রত্যেকদিন calcium carbonate দিচ্ছি, and here should be a funnel, right? Here should be a funnel and tap funnel, which control the addition of liquid and also prevents escaping gas, right? And here should be another delivery tube for collecting the gas being collected in a gas syringe. Here's the gas, and here's the reaction mixer, and here's the acid, hydrochloric acid maybe. Okay, so in this experiment আমরা record করব. We'll record the time, with time the volume of gas produced. Understand? The volume of gas produced in the reaction আমরা record করব, record করে graph draw করব. That we did last class আমরা এটাই করেছিলাম. Look at this. Here is this volume of gas and here will be time. আমরা কেমন পাচ্ছিলাম? How do you get? কেমন পাচ্ছিলাম বলো দেখি? At the beginning it's stiff and then slows down and again slows down and then it's straight line. It stops, the reaction stops. So on a certain point, we identify on a certain point the reaction stops. Maybe this is the time reaction stops. Clear হচ্ছে? Reaction এখানে থেমে গেছে. So from this point, you can estimate time taken for the reaction and you can estimate also volume of the reaction produced there. বুঝে গিয়েছে? এখন finished. Now we repeat the experiment. এই পয়েন্টটা বুঝো কিনা? We repeat the experiment just at little higher temperature. আগে যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছিল, এক্সপেরিমেন্ট রেজাল্ট তোমরা দেখছো। এইবার আমরা আবার এক্সপেরিমেন্টটা করব। This would be at higher temperature. মানে কি? এই যে reaction, here is calcium carbonate and here is hydrochloric acid, warm hydrochloric acid. This is one warm hydrochloric acid. So you carry out the reaction. So this will be a faster rate, right? Reaction of faster rate. তাড়াতাড়ি হবে।
or excuse me faster করা আরো উপায় আছে সেটা কি সেটা you just use more concentrated hydrochloric acid. Hydrochloric acid use that may be more concentrated at the same temperature high করছি না কনসেন্ট্রেশনটা বাড়িয়ে দিচ্ছি so this should give you greater rate of the reaction. Clear? Or the other way is still there, but the other way কি আছে magnesium carbonate using maybe small pieces powder, okay, powder or small pieces of calcium carbonate. This will also give you greater rate of the reaction. এই তিনটা ওয়ে এর মধ্যে we are here 3 ways to speed up the rate of reaction যে কোনো একটা করব, understand, যে কোনো একটা করব, but one thing must be same. What is that? Amount of calcium carbonate, okay, amount. If this is 5 gram lump, when you use powder still 5 gram, or if you change the other condition this should be still be 5 gram, কম বেশি নেওয়া যাবে না, বুঝে গিয়েছে? So when the experiment we carry out again, repeat again with the same amount of reactant, of course they will produce same amount of, that's the volume of gas, carbon dioxide gas একই হবে। ক্লিয়ার হয়েছে সবাই? একই ভলিউম হবে। তাহলে এই গ্রাফটা আমরা কেমন পাবো? And we are going to compare these two graphs. And how would be the graph here? If the rate is faster হলে কেমন হবে? Okay, it was steeper. Therefore, steeper মানে this will be more steeper, right? এরকম হবে। So this is the difference you get. যাচ্ছে এখন স্টপ হয়নি, যাচ্ছে, বুঝে গিয়েছে? এটা বুঝেছো তো? স্টিপার কেন হলো? This is faster rate, faster reaction. This reaction produces gas at faster rate. Faster rate হলে আরো স্টিপার হবে, okay, স্টিপার হবে। এখন যদি স্টিপার হয়, if this rate is faster, I say again, they will produce same amount of volume, same height, same volume মানে কি same height হবে, and this graph, the next graph I say, that will also give same height. Clear? Same height হবে, yes, and more steeper, okay, হবে। And বলো তো কি what other way the graph, the next graph should be, next curve should be different, আরেকটা way, but other than steeper reaction will stop beforehand, right? This is good, okay, যারা চিন্তা করছে আমি যা বলছি যারা চিন্তা করতে আর একটু শার্পলি আনসার করতে পারবে। This reaction stops here, right? This previous reaction stops here, maybe 10 minutes or any other, I write 10 minutes. This reaction takes 10 minutes to be finished here at this point. And when this reaction is faster, আর কি 10 মিনিট সময় লাগবে নাকি বেশি লাগবে? আরো কম লাগবে। So যদি কম লাগবে, excuse me, when I say this reaction is faster, so উপর দিক দিয়ে গেল, গ্রাফের চেঞ্জ, রিঅ্যাকশনের চেঞ্জ গ্রাফে আসছে, okay, দুটো রিঅ্যাকশনের যে রেটের চেঞ্জ that is indicated, represented in the graph, comparative graph, this is a faster reaction, understand? And another thing we get in the reaction, this will stop before 10 minutes. This won't take 10 minutes time because if this জোরে দৌড়ে আসলে আগে রিস্ক করবে। Our goal is there, this is the height produced, this is the gas produced, ওই গ্যাস এসে তৈরি করবে। যেহেতু রিঅ্যাকশন ফাস্ট, সো ওই ভলিউম তৈরি করতে তার কম টাইম লাগবে, রাইট? কম টাইম লাগবে, কম টাইম লাগবে, এটা গ্রাফে কিভাবে আসবে বলো দেখি? The next reaction will take less time. How to represent this with this red graph, red line? Follow. This will be straight line beforehand. Okay, this will be horizontal beforehand, before this 10 minutes. Understand? আগে শেষ হয়ে যাবে, এটা রিপ্রেজেন্ট করব কি করে? আগেই ওই, remember this reaction also gives the same volume of gas, of course the same volume of gas, কিন্তু আগে দেবে। So how would that? দেখো এদিকে দেখো, এই পয়েন্টে সোজা স্ট্রেট, that would be must be straight, এই যে দেখো আর যাবে না, সোজা হয়ে গেছে। Understand? Somehow this should be straight. Are you clear? বলো দেখি ক্লিয়ার কিনা? So see the clear differences between these two graphs. This is less steeper than this, or this is more steeper. This is one difference. And other difference, what is that? Other difference key? This stops here and this stops here. A reaction can come. This reaction stops here at this point.
maybe this is here some minutes, 6 minutes, or any other minutes could be. তোমরা কি বুঝেছো? দুটো গ্রাফের মধ্যে সিমিলারিটি কি পাচ্ছি? Similarity কি? What is the similarity? How they are similar? Same volume of gas, Same this means amount. same height. Same volume of gas means same height. আমরা clear হয়েছি সবাই? So you can estimate half life for both the graph. Do half life দুটোর estimation করা যাবে? পারবে না? The same way. The Yes, way is sir. same. The way is same. কোনটার half life কম হবে? কোনটার half life comparing to half life? The faster reaction সেটাই simple. Faster reaction will give faster reaction will have. shorter time. Okay, shorter time for the reaction. কোনো question আছে? Do you have anything to ask me? Follow. কেন ইকুয়াল হবে? অর্ধেক ভলিউম হতে কত টাইম লাগে? অর্ধেক ভলিউম হতে কত? টোটাল টাইম যদি এটার বেশি লাগে এর অর্ধেক টাইমে কম লাগবে। Both of them giving same volume, right? But one takes less time than other, right? তাহলে টাইমের সাথে ভলিউমের রিলেশনটা এখানে হচ্ছে না। And I estimate there. ঠিক আছে, দেখাচ্ছি আমি half life দেখাচ্ছি। Suppose this is for this, for the first reaction, black, for the first reaction, this is the time, right? And this is the total change. তাহলে total change এখানে আসো, দেখো এখানে দেখো midpoint. Midpoint is here. Half of the change, right? This is half of the change. এখান থেকে আমরা যাব কোথায়? The black one, right? This one. And here, this gives the half life for the previous reaction, right? This gives half life for the previous reaction. And for the first reaction, here you are considering this graph. This is the half life. This is certainly smaller. Okay, clear? Shall we clear? One question? Any more question on this comparative study of this graph? বুঝে গিয়েছে? আচ্ছা, আমরা যদি if I ask you to draw another line for another reaction which is slower than these two reactions, সেটা করতে পারবে? This is a common question in exam. Draw another graph on the same axis here, on the same graph. Draw another curve there. Draw another curve there for a reaction. For a reaction which still uses same amount of calcium carbonate and X as acid. Okay, but the reaction is slower than previous two reactions. তাহলে আরেকটা কার্ভ ড্র করতে তোমরা পারবে সবাই? পারবে? Sure. Okay. Yes, sir. সবাই okay, that would be less deeper, right? One. And what other way that should be different? টাইমটা লাগবে বেশি, রিমেম্বার এই ভুলটা কিন্তু হবে। Many of you will have this mistake. So two ways. Between any two graphs, you will have two differences. One is more steeper or less. This is one. Another is there. A. Arta hobe je time. If the reaction slow, that will end at longer time. Like this, I draw. This is here very slow, 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 slow. But must give the same volume, right? Like this. This is still giving same volume. Height the same hobe. But it Height takes কখন same time. হবে? বলো তো height same হওয়ার condition কি? What is the condition for the height to be same? When the reactants are equal. Understand? Amount of reactants are equal, then you will get same height. Okay, so I ask you a question. Suppose you get this experiment. Okay, this experiment. And someone carries out this reaction with 10 gram calcium carbonate with excess hydrochloric acid. Okay, 10 gram calcium carbonate, excess hydrochloric acid. And he gets a graph. Okay, he gets a curve there. And now someone else repeat the experiment. Repeat the experiment with 5 gram calcium carbonate. 5 gram calcium carbonate. And remember, other than 10 gram to 5 gram, all other conditions are same. Temperature same, acid with same concentration and still excess. Lump size is also same. How could lump size be same? Lump size still same. কিভাবে?
maybe 10 গ্রামের যে granules গুলো আছে, granules is size, 5 গ্রামের granules গুলো same size. This is not a one piece. বুঝে গিয়েছে? This is not a one piece. Understand? This is not one piece. This is here few granules, and this is also here few granules. Okay, but this is half of this. The amount is half of this. তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে বলো দেখি? How would be the graph? So two change হবে, দুটো change হবে. Two ways. The new graph will be Height. height. One says height. Good. One example বলছে height. Height কি হবে? বেশি হয়ে যাবে না? For 5 gram height কম হবে না বেশি হবে? কম বললে आंसर হবে না. Correct answer বলো. What would be the height of the new graph if you use 5 gram instead of 10 gram? Correct answer bolo. Half volume, right? Half volume is correct answer. Half height is correct answer. So less মানে কি? দেখো, why you are wrong? Why you are wrong I show you. আমি এটা রাব করে দিয়ে আবার দেখাচ্ছি. If that is for 5 gram, you say less. Okay, দেখো, exactly half of the height. Look, এর অর্ধেক height হবে। একবারে 50%. কেন? বলো কেন? Why? Okay, mass is half, and reaction will also stop before this. Mass is the concentration. Yes, the mass is different. Mass is half, and concentration of acid is still same, and temperature is still same. Mass er je I say rate slow hobe. Rate must be slow. Can rate slow hobe bolo dekhi? It's another thing. Rate is slow hobe কেন? ওই concentration less. Concentration তো less না, কিসের concentration? We are using same acid, still excess. এখানে you see here, volume, this gives half of the volume. When you use half of the reactant, অর্ধেক volume হয়ে গেছে, that's okay. কিন্তু my question is, why do you get less steeper curve? Rate slow কেন? Yes, solid এর particle size smaller. Answer is particle size of the solid smaller. How come? How come? Okay, come on. দেখো এখানে আমি বলেছিলাম যে when you get 10 gram granules, you get 5 gram granules. 5 gram granules, 10 gram granules এর অর্ধেক না? ঠিক না? Maybe they are small, equal size. The pieces are equal. The pieces may be equal. Here is equal. But despite of equal size of the particles, you have less surface area in 5 gram. বুঝো? বুঝো কিনা বলো দেখি? Less surface area. কেন less surface? Half surface area. Half mass, half surface area. ঠিক না? কি সেম থাকবে? Surface must be smaller. Even this is a big lump and this is half lump. Surface area ছোট হলো না? হলো কিনা? If this is a big lump and this is half lump, half size of the lump, when this is half of the mass, হয়ে গেল? Or this is granules, these are also granules. Remember ছোট ছোট particles. এটা তো তারপরে surface area. It must be there. Mention করা থাকার না থাক. You need to know this. This is common sense. It must be there. কখনোই এটা surface area ওটা থেকে বেশি হতে পারে না. Unless one way this can be possible. This is lump, this is powder. এটা লাম্প দিছে একটা লাম্প, এটা পাউডার হয়ে গেছে। এটা কি হবে বোঝা যাচ্ছে না, কনফিউজিং, কারণ দুইটা ফ্যাক্টর চেঞ্জ হয়েছে। তো এরকম থাকবে না তোমাদের জন্য, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। সো উই গেট হিয়ার, রাইট? তো আমাদের স্টাডি কিন্তু এখানে শেষ, উই আর ফিনিশড হিয়ার। কারণ হচ্ছে ফার্স্টলি উই গট দ্যাট when we use same amount of reactants in two different experiments, same amount of reactants, one at faster rate, by changing any of the factors, one at faster rate than other, you will get two parallel graph, two graphs there on the same axis, and one of them will be more steeper than other, and if that is steeper will give less time, will take less time to finish the reaction, and both of the reaction will give same height. Okay, height the same way, and this is there. And if the reactant is half of the amount of the reactant, okay, তাহলে কি হবে? A less steeper, rate কমে গেছে, and also give less volume of the gas. Slower. Okay, less volume of the gas. So we are clear. Now I'm going to show you a question. You get ready for a question. এই কোশ্চেনটা আমরা একটু
I show you here, but এটা homework হিসেবে থাকছে. Okay, this is rates and equilibria. I show you the question. Remember, I show you. আমি কি নোটটা শেয়ার করেছি তোমাদের সাথে? স্যার শেয়ার হচ্ছে না। Did I share the note with you? স্যার নোটসটা হলো গিয়ে গ্রুপে শেয়ার হয়েছে, এখানে শেয়ার হচ্ছে না। Oh, এখানে okay. So I'm going to show you. Screen share. Yeah, okay, this is an interesting question. Question number 7. This is regarding exam. সবাই দেখো ভালো করে. Zinc is added to dilute hydrochloric acid. This reaction, an experiment is carried out. Amount এবং condition দুটোই দেওয়া আছে, ভালো করে খেয়াল করো. Amount হচ্ছে 0.12 gram of powdered zinc. এখানে অ্যানসার কেউ বলবে না, just listen to me and this is your homework. আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি. 0.12 gram powdered zinc, এখানে অ্যামাউন্ট দিয়েছে, কন্ডিশনও দিয়েছে. What is the condition here? Condition বলো powder. And amount দিয়েছে 0.12 gram. এখন next, X is 0.2 mol per dm cube hydrochloric acid. এখানে অ্যামাউন্ট নাই, অ্যামাউন্ট আছে, X is মানে অ্যামাউন্ট, মানে শর্ট পড়বে না. আর concentration this is condition. Temperature is condition, right? এখন বলেছে the volume of hydrogen gas collected in the experiment is measured at regular intervals and the curve B shows the result. Look at the B. So look at the B. How steep is that? How is the height when the reaction stops? সবকিছু খেয়াল করতে হবে. Height, stopping time, and steep. How is that? খেয়াল করো, বুঝছো? এখন দেখো, the question is interesting. The experiment is repeated using what? Same amount of reactant, right? And condition is also same. Next, an excess of hydrochloric acid is used. So do you get any difference there between these two? No. A temperature at 40 degrees centigrade. So one way this is different. Don't say anything. Now just understand what would be answer. Explain which curve A, B, C shows the results obtained. Excuse me, how many marks you get here? 3. Just তুমি বললে C বা A, এটা বললে 1 mark হবে. You get 1 mark for this. বুঝে গেছে? And you will have to explain করবে এই যে পয়েন্ট গুলো আমি বললাম, সেই পয়েন্ট ধরে এক্সপ্লেন করতে হবে to get another 2 mark. A, B, C এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা লিখলে, লেটার লিখলে 1 mark হবে. But here gives 2 more marks. 2 more marks. তুমি যে গ্রাফটা সিলেক্ট করলে, এক্সকিউজ মি, তুমি যে গ্রাফটা সিলেক্ট করলে তার হাইট, তার স্টিপ, দুটো নিয়ে কথা বলতে হবে, দুটো পয়েন্ট. ওকে, তার হাইট নিয়ে কথা বলতে হবে, আর লেস স্টিপ আর মোর স্টিপ এটা নিয়ে কথা বলতে হবে. কেন হইলো বুঝে গিয়েছে? এক্সপ্লেনেশন বুঝেছো? ওকে. And then next question. If the experiment is repeated again using 0.05 gram of powdered zinc. So what was that beforehand? 0.12 gram powdered zinc. Now is 0.06 gram powdered zinc. And excess of 0.2 mol per dm to hydrochloric acid, which is the same. Temperature is the same as the first one. Which graph is that? Which curve is that for this experiment? So শুধু লিখলেই হবে না, height নিয়ে কথা বলতে হবে. You will explain height in your chosen graph. You will explain the rate, I mean steepness, in your chosen graph. তাহলে দুটো এক্সপ্লেনেশন হবে, একটা হাইট নিয়ে আর একটা হচ্ছে স্টিপনেস নিয়ে, and you will select them. তাহলে মার্ক হয়ে যাবে. সো এইটা হোমওয়ার্ক থাকছে, এভরিবডি শো মি দ্য হোমওয়ার্ক. আর লাস্ট ক্লাসের